இதில் வந்து இந்த ட்ராயிங் ட்ரா பண்ணலாம். இது ஃப்ரண்ட் வியூ ப்ரொஜெக்ஷன் டாப்பு, இது வந்து ரைட்டு. ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம லென்த்து வித்து 40 mm ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ளட்டு, அதுக்கப்புறம் இது உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே ட்ரா பண்ண தேவையில்ல, ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த ஷேப் மட்டும் ட்ரா பண்ணால் போதும். அதுக்கப்புறம் இது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது நம்ம சேம்பர் பண்ணும்போது இந்த எஜ்ஜும் நமக்கு க்ரியேட் ஆகிடும். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ட்ரா பண்ணலாம். இந்த எஜ்ஜும் ஃபஸ்ட்டு வந்து டாப் லைன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்கெட்ச், ஸோ ரெக்டாங்குலர் எடுத்துகிட்டு FORTY mm லைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 20 mm. ஓகே, மறுபடியும் சர்க்கிள் எடுத்துகிட்டு டயமீட்டர் 20 mm. ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம். டைமென்ஷன் வந்து 10 mm. இது 10 mm. அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே ஸோ இது 10 mm கரெக்டாக இருக்குது. இந்த டிஸ்டன்ஸ் 10 mm. ஃபுல்லாக ட்ரா பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணலாம். எக்ஸ்ட்ரூட் போயிட்டு இது வந்து 40 mm. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஸ்கெட்ச் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கும் இப்போ வந்து 30 mm. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஸ்கெட்சில் பேலன்ஸு இது வந்து 20 mm. இப்போ வந்து நம்ம சேம்பர் பார்க்கலாம். சேம்பர் வந்து 45 degree 10 mm. சேம்பர் 45 degree 10 mm. இந்த எட்ஜு இந்த எட்ஜு இந்த எட்ஜு. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து முடிஞ்சு நம்ம வந்து கலர் பண்ணிடலாம்.